Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Symposium on Nutrition in Liver Diseases. First of all, on behalf of EA Pharma, I would like to extend a very warm welcome to our honorable chairpersons, invited speakers, professors, associate professors, consultants, fellow doctors, ladies and gentlemen who are joining right here with us today and those joining virtually from the digital platforms as well. I'm Dr. Yuan Mo, and I will be your MC for the rest of the evening. Before the symposium has begun, I would like to share the agenda as follows. Item number 1, welcome speech by Professor Khin. Item number 2, introduction and malnutrition in liver cirrhosis by Professor Kyaw Soe Tun. Item number 3, causes, prevalence, and impact on outcome by Professor Win Swe. Item number 4, the assessment by Professor Naing. Item number 5, management by Dr. Aung Shan. Item number 6, Sarcopenia in liver cirrhosis by Dr. Aung Hlaing Bwa. Item number 7, question and answer section. Item number 8, closing remarks by Professor Khin. Since today's event is a hybrid one, I would kind of like to make a request, especially to those who are joining virtually, that in case if there's a connection error or disturbance while joining the event, please kindly refresh or log in via the provided link to be with us again. For the questions to be asked, please kindly type your questions in the Q&A box while the topics are being discussed or after the question and answer section. We really encourage all of our attendees to participate in the session as well. So without further ado, as to kick off the evening's program, we are pleased to have our honorable chairperson, Professor Khin, Senior Consultant Hepatologist, Yangon GI and Liver Center, Senior Patron of GI and Liver Foundation, Myanmar, up on stage to deliver the welcome speech. Good evening, distinguished guests, my colleagues, professors, and my colleagues. Today is a very auspicious day in the sense that we have a chance to review the status of nutrition in the liver diseases and cirrhosis, particular cirrhosis. I don't know the policy of the current responsible persons for the EA Pharma. We had about 5 years back with the EA Pharma, we had drawn GI and liver, GLF guideline for the management of cirrhosis of the liver in PAY method, in combination with the PAY MMA, under the guidance of the Professor Kyaw Soe Tun. We went there. We had a very unlimited educational support for the importance of the nutrition in the chronic liver disease or cirrhosis of the liver, with particular emphasis on the BCAA. That was a very successful one, and we were able to produce a guideline, clinical practice guideline booklets. So today also, we're going to review the current status of the position papers on the nutrition in the chronic liver diseases, particularly cirrhosis. And again, we will emphasize on the sarcopenia and the BCAA. And we just discussing with Professor Kyaw Soe Tun whether we should proceed to the development of the guidelines. GI and Liver Foundation is, our hands are already very full in the sense that there are 2 guideline meetings going on parallel, one with the Roche for the ACC treatment guideline, one with the MEGA for the guidelines for the management of the
fatty liver or the NAFLD. So if the DKSH is willing to support or sponsor, because we have this sort of the guideline meetings, there are so many companies who would like to support, who would like to sponsor, because the guideline, developing a guideline is a very, admirable achievement. And with this, we will distribute the guideline book that's all over the country, as well as in the regional areas. So I think this is the food for thought for the DKSH people. And if you are willing to continue or continue supporting for the development guidelines, that will be another 4 or 5 meetings. Not this kind of the digital platform and everybody inviting from the Zoom meeting. No, in the guidelines, we have only highly specialized group of people. We will just 30, 40 people, that's all. We won't be transmitting all this. And only maybe at the final plenary session, we will make it known to all the practicing doctors. So that's for you to think about the basis of this, choosing this topic, nutrition in the cirrhosis of the liver. And academically also, this is a really rapidly expanding and a great explosion of the knowledge about this area, and it should be made known to all the healthcare professionals. Professor Denime, thank you for coming. And for the speakers, including Professor Kyaw Soe Tun, Dr. Aung Shan, Professor Naing, Dr. Aung Hlaing Bwa, your efforts will pave the way for the development of the nutritional guidelines, or in that case, we will expand the guidelines to not only nutrition, treatment of clinical management of cirrhosis of the liver. With this, I would like to conclude my welcome speech. Thank you all for attending. Thank you. Thank you, Professor, for the eloquent welcome speech. According to item number 2, I would like to invite Professor Kyaw Soe Tun, Senior Consultant Hepatologist, Clinical Director, Ben Lai Hospital, President of GI and Liver Foundation, Myanmar, up on stage to deliver the topic on Introduction in Malnutrition and Liver Cirrhosis. Good evening, Jai, and all my colleagues. First, I would like to thank EFAMA and DKSH for letting us explore on this nutrition and liver disease. As Jai said, EFAMA and us, it's been a long way. We've been together, but we haven't hear or see from them for about a few years. Now we meet again. So LivHack and Morihappamin, we are quite familiar with that.
So we are, this is about the symposium in nutrition and liver disease. As CIE has said, it's a very interesting topic because not only interesting, it's a very useful and very important subject also. Maybe we can try to have a guideline. We have too many things on our hands. So first I would like to introduce you all to GI Liver Foundation, Myanmar. I don't think I need much to elaborate because majority of the attendees are quite familiar with our foundation. And then I would like to update the latest development of GLF. The one latest development this year is that we have a new mission that is bringing hepatitis care closer to communities. ကျွန်တော်တို့အသေးယောဂစနစ်တကျကုသမှုတွေကိုပြည်သူလူထုလက်လန်းမိနိုင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ပို့ပေးဖို့ဆိုတော့ရည်မှန်းချက်ကိုထပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ် on elimination of viral hepatitis ဖွဲ့စည်းပုံတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲတာလေးရရှိပြီးတော့ဘာမှသိပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးအဲ့တော့ 2020 October စပြီးကျွန်တော်တို့ COVID ကြောင့်နားနေရနေပြန်ပြီးလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အချိန်ကနဲ့တွာလာနိုင်တဲ့နေရာနဲ့ပေမဲ့ the area we have tested and vaccination ကတော့ကျန်တဲ့နှစ်တွေတဲ့ပိုများလာတာတွေ့ပါတယ် and last year so nearly 30,000 vaccines ကျွန်တော် vaccinate လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် and then we have sent scholarship ကျွန်တော် basic endoscopy training Taiwan ကိုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် and then liver transplant program တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါနိုင်ခဲ့ပါတယ် and another development is we have signed a MOU with other hospitals in India and Taiwan. The basic reason is that for academic purpose only. Not there will be ngui patata or by influence Bama Mishibawu, just academic collaboration. The first one general AIG, Alon TV Dava, Asian Institute of Gastroenterology, India's Best Hospital Award le yata de lo JCI accredited le pare. And head of AIG, Dr. Reddy's Kale, General Distinguished Educator Award, American Gastroenterology Association and awarded Lotava. With that, not General Pubong Biro, Gastroenterology and Hepatology, we want to upgrade our knowledge in these areas. Not to General Taiwan, Shinkong U Hospital net General MOU to Tavare, to level academic collaboration that I be by. Through General Shila Biro medical assistance program the Lochana Shidro General, we need a training. Aerodinet Naya or the one Sabi General train low map Japan. Not to go Kyaw Soe Tun Japan Shiroi GI hospital Pipare could not go a Russian delegation. Maybe we can go collaborate with them also. Kyaw Soe Tun General now could Lolos the Balon so say we are now developing guidelines and an ACC guideline nearly completed by, and then guideline on NASH. Never the guideline lile general sabiro yeni very pipare. And another thing what I'm proud of is that
So this is a picture in 2019 where we attended the Singapore Hepatology Conference. More than 100 delegates from Myanmar. General Foundation in a organized lobby pharmaceutical companies the Bamboo Moon DCJ General Pimio Keda Pipa. 2019-2020, more than 100 General Online Keba. Because of COVID, that program has been General Kana Nadareve Biobiasi, by the General Piansama Pielova. Dinner Singapore Hepatology Conference or Siokama Uzang Biro, Luning Ebe, Danan and Italy Shibare, by the Chacha or Texamuli Shilova. By General Akeda AIG Liver Conclave 2023 or 30th June and 2nd July Toya Tapuwe Pipai. By the if you look at the agendas, and these are the best clinical practice and interventions Amyai Palara Triavare. And then the faculties here are Dr. Reddy's, International Faculty Ma, General Chris Wong, Julia Wendon, now Dr. Reddy's, General Reddy's Pajara Tria. And then very interesting programs. My general Nobel Prize winner, Professor Harvey Alter, hepatitis C virus. To hepatitis C virus discovery never to the general Nobel Suzyatara Pipare, to yet. Not general, you have to can listen to his talk on the discovery of hepatitis C virus. Rabidana state of the art lecture with Dr. Reddy's infection and cirrhosis, and Julia Wendonier, management of acute liver failure, and HCC Symposium on systemic therapy. So systemic therapy in Patelo generally we are developing guideline lonebade. HMA not it's a quite very interesting topic now the in hepatitis B, immune modulation and chronic hepatitis B are and they are real life cases clinical approach we are going to discuss the program. So another dinner AIGO Yao Nazejo Toyot Depima Pipare. Now Dema Tade Pobi Tanaya General Josama Pipare. Hello, Tanayole General Pambo Pire, pharmaceutical companies Jesumia Demare. Dinner Fama general contribution of my but next to Lamati Liloten next and next year general Dade Popiro Lona Metema. But unless these international conferences they are general the cutting edge technology where Pio next level assessment Pio general Theta Data Yoni Makaba, not the networking but Lumalare and general the hepatologists they were general eminent hepatologists guru in Nepal so Mimia Pinya you went Yama Pipa. Actually a program Yira Machine general introductory speech Pave Dame Aga malnutrition and liver cirrhosis another topic to Win Swe to Piomava. I mean, no coupon palado, General Nokuzum Piamalupia. I mean, no, I cut short. So you all know that liver is the biggest organ in our body, and then it has so many functions, more than 100 to 500 functions here. 8 using metabolic function, my pipa. To do that function, to have a healthy liver, you need a good nutrition.
With a good nutrition, you can have a good liver, and with a good liver, you can have a healthy and longer life. And then with this nutrition, our cellular aging, we can slow down. Not only now the local effects them power, like epigenetic changes affects them, the nutrition plays a role. ဒါတော့နောက်ပြောမဲ့ speakers တွေအကျယ်ချက်ပြီးပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ introduction မှာပဲ so ဒီ liver အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က a liver healthy to have a healthy liver တွေမကဘူး when a diseased liver and liver has an enormous capacity to regenerate that regeneration capacity အတွက်လဲ we need a good nutrition ဖြစ်ပါတယ် if we give a chance for the liver to regenerate sometimes not generally transplant list ကတောင်မှပြန်ပြီးတော့ပြုတ်သွားတယ်ပြန်ကောင်းလာတဲ့လူတွေရှိတော့တွေ့ရတယ် so that is the one aspect of the beauty of liver now it can regenerate ဒါလေးကတော့ partial hepatectomy လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ liver can regenerate fully complete mass recovery ရနိုင်ပါတယ် but in a disease level like fatty liver, you can have a complete mass recovery. So, not a job. The liver Taro general regeneration ma the cytokine pathways along with the cytokine pathway it is quite the same for the nutrition and then microbiome. A giant liver 20 the lower. ကျွန်တော်တရားအညာမြညာသဘောတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့လေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် not only in fatty liver for a healthy liver we need different portions of nutrition လိုပါတယ်။တော့ nutrition ဆိုတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ the same မတူတာတော့ quality of nutrition quality of proteins quality of amino acids ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီလိုquality protein တွေတွင်းလာတဲ့ EA အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ် This dietary pattern doesn't only leads to disease but from these disease they can progress to malignant changes also so by having a good liver we can even prevent from malignant change also different stages different diseaseရှိပါတယ် and different we can do the nutritional status in different categories. So with that, I would like to thank again EFAMA and DKSH for letting us explore this topic on nutrition. And last but not the least, all the attendees on-site and virtual also. Thank you very much. Thanks for your kind attention. Thank you, Professor, for your informative speech. According to item number 3, I would like to invite Professor Win Swe, Professor and Head, Senior Consultant Hepatologist, up on stage to deliver the topic, Causes, Prevalence, and Impact on Outcome. Good evening, Professor, all senior engineer colleagues. Today, I will talk about the causes, prevalence, and impact on outcome of malnutrition in liver cirrhosis. Introduction. Cirrhosis is a systemic disease, and malnutrition is a key feature as well as an important complication of the disease.
This implicates the malnutrition diagnosis is not only relevant as one of the clinical characteristics of cirrhosis, but also needs to be considered as an important communication that warrant timely and appropriate therapy to improve prognosis. One recognized phenotype for malnutrition in liver disease is skeletal muscle loss, sarcopenia, with or without loss of fat mass. Sarcopenia is a major consequence of malnutrition and correlate with frailty. Sarcopenia occurs as a consequence of increased proteolysis and a reduction in protein synthesis. Uh, there are so many causes of the malnutrition in liver disease, and especially liver cirrhosis. Causes of malnutrition in cirrhosis have many uh, causes. These are hormonal changes, malnutrition, hypermetabolism, and other nutritional metabolism, and gut microbiome dysbiosis, and also inflammation. Major causes of nutrition. The following are major causes: anorexia, auto taste, smell, nausea, vomiting, delayed gastric emptying, diarrhea, malnutrition, bacteria overgrowth. Poor full availability, quality, and unpalatable diets, hormones and cytokine fat, complications of the liver disease. These are hepatic encephalopathy and ascites. And last one is the fasting for procedure and interruption of feeding. Uh, in inadequate dietary intake, nausea and early 30 is the most important one of the patient with cirrhosis of liver and ascites. And this cause the main cause of the malnutrition in patient with cirrhosis, and also impaired gastric and gut mobility. And so many cases have the loss of the appetite and also taste. And most of the patients with cirrhosis have the zinc deficiency, so they have the loss of appetite. Dietary restriction. Some patient needs salt restriction for to control the anxiety. So most of the diet is no most of the our people have this and like the salty diets. Salt restriction also cause a loss of appetite. First of the clinical investigation, protein restriction for hepatic encephalopathy. And also, alcohol dependent patient have the irregular and poor eating. And including the malabsorption, malabsorption may be due to border systemic shunting, and also have the chronic pancreatitis. Chronic pancreatitis, most of the patients have the alcoholic cirrhosis, bile acid deficiency, and this bile acid deficiency may due to decreased production and border systemic shunting. And also, important one is a small intestinal bacterial overgrowth. And most of our patients have the GI bleeding, and also have the GI bleeding of the microscopic GI loss also causes malnutrition. They have the many metabolic disturbances. Hypermetabolic states may be due to increased sympathetic system activity and hyperdynamic circulation, and also have the bacterial translocation from the gut. And most of the patients with the cirrhosis have the reduced physical activity. So some of the patients have the obesity, and others have the association with the diabetes and also other endocrine disease. Associated with the sepsis and cytokine storm may also important one. And these are the lack of the glycogen storage and breakdown of the fat and muscle. Most of the patients have the anorexia and other taste or smell. This is a major symptom, and it is most common with the patient with the aging. A decreased level of the individual nutrients, such as zinc, may play a role in anorexia and dysphagia observed in the same patient with cirrhosis. Nausea,
vomiting, delayed gastric emptying, and also common in patients with cirrhosis and advanced liver disease. It is associated with the autonomic dysfunction and gastroparesis that is frequently observed in patients with the most of the patients with cirrhosis. And uh, most of the patients with cirrhosis have the diarrhea and diarrhea, malabsorption, and bacterial overgrowth. Malabsorption is a final key contributor to negative energy balance and nutrition in the cirrhosis. Reduced bile flow in cholestatic patients, decreased intestinal and luminal bile salt availability, and mesoly formation with subsequent malabsorption of the fat and fat-soluble vitamins. Especially in the patient with the alcoholic cirrhosis, pancreatic insufficiency is the most common one causes of the diarrhea. Pancreatic insufficiency may also be present and cause micronutrient maldigestion. Mitigation that although the intestinal microbiome does is antibodies leading to the decreased bacterial synthesis of short-chain fatty acid or decreased bile acid availability. Example, cholestyramine for varieties will also cause malabsorption of the luminant nutrition, decreasing the amount of calories available for the body to use. So malabsorption is uh, a very important one to cause many complications of the cirrhosis. It is further accelerated by the portal hypertension, entropathy, and subsequent changes in the gut microbiota that impact the absorption and utilization of the nutrients. Gastroparesis and delayed transit mean that the small bowel bacterial overgrowth is also common and is appeared to be related to the liver disease severity. Next one is the poor food availability and quality and unpalatable diet. Patients with alcohol and NASH frequently have the unbalanced diet and beverage with high calorie intake. Low sodium diet may be unpalatable and certain nutritional supplements have palatability issue due to the taste of certain amino acid components. Low protein diet are also incorrectly recommended in some of the patients. So overall, the decrease in energy consumption and of food quality and decrease in the necessary protein consumption. This will cause malnutrition of the patient with cirrhosis. Most of the patients with cirrhosis have hormonal deficiency. Other level of anabolic hormones likely play a role in sarcopenia and malnutrition in liver disease. The estrogen level are generally decrease in men with cirrhosis and levels decrease as the severity of the liver disease progression. Next one is the cytokines effect. Pro-inflammatory cytokine, which is frequently elevated in the chronic liver disease, can mediate muscle wasting through increasing protein degeneration and decreasing the protein synthesis. Catecholamines and sympathetic overactivity can play a role in the sarcopenia in chronic liver disease. Hypermetabolic state, partly due to increased pro-inflammatory cytokines and sympathetic activity also involved in the cirrhosis of patient. Most of the patients with cirrhosis have the complication like hepatic encephalopathy and ascites. More risk of the sarcopenia and malnutrition in patients with encephalopathy and ascites patient. Encephalopathy may also may not eat properly even with the minimal issue. Ascites, most of the patients with massive ascites and you have the abdominal fullness and nausea, so this cannot eat well. Fasting procedure, some of the patients with fasting procedure can interrupt the feeding, high risk of the malnutrition in hospitalized patient. Micronutrient deficiency. Micronutrient deficiency is common in cirrhosis, most often in the alcoholic disease. Alcohol liver disease patients are particularly prone to deficiency in folate, vitamin C, and thiamine, while patients with a cirrhosis of any origin, especially those with cholestatic liver disease, are at particularly risk of developing fat-soluble vitamin deficiencies. Most of our patients have the vitamin D deficiency. Vitamin deficiency occurs frequently as a result of
both inadequate diet and malabsorption and result in osteoporosis, which is evident in 40% of the patients undergoing transplantation. Vitamin A deficiency also important. The deficiency and night blindness are also documented in the cirrhosis, and some patients with the chronic liver disease develop zinc deficiency and oral genital skin rashes. These show the selective micronutrient deficiency in cirrhosis. Most are deficiency of vitamin A, vitamin D, vitamin E, folate, niacin, thiamine, zinc, and magnesium, selenium, and copper. These also have the many possible manifestations, and the manifestations are seen in our cirrhotic patient. Next one is the prevalence. Prevalence of the malnutrition in cirrhosis. Malnutrition reported in 20% of the patients with the compensated cirrhosis and more than 50% of the patients with the decompensated liver disease. Both adipose tissue and muscle tissue can be depleted. Female patients more frequently occur appear as a depletion of the fat deposit, while male patients lost muscle tissue rapidly. Malnutrition and sarcopenia are common in patients with cirrhosis and appear to be correlated strongly with the severity of the cirrhosis. One other study showed that the 1,053 patients with cirrhosis Italy show prevalence of the protein malnutrition was 23%, 44%, and 57% in patients with cirrhosis, type B and C respectively. Similar to sarcopenia, frailty is a common in patients with cirrhosis, particularly in those with decompensated liver disease. However, prevalence of the frailty is somewhat more difficult to report, precisely since there are several assessments to cut off and sometimes being reported as a continuous index. Obesity. Obesity is frequently also in patients with cirrhosis, 20 to 40% of patients, regardless of the etiology. Patients with cirrhosis, this may be loss of the skeleton muscle and gain of the adipose tissue. So this called the sarcopenia obesity. Sarcopenia obesity and myosteatosis are associated with a higher mortality in patients with cirrhosis. One study showed sarcopenia obesity, and myosteatosis was present in 43, 20%, and 52% respectively. Next one is clinical impact of malnutrition in cirrhosis. The presence of malnutrition and or sarcopenia in cirrhosis is associated with worsened clinical outcomes in various aspects, including survival, in addition to the effect from the liver disease itself. Muscle is crucial for mobility and metabolic regulation of the glucose and lipid, heart and respiratory function, immune function, and cytokine activity. Thus, there is strong interplay between the malnutrition, sarcopenia, physical deconditioning, and frailty in the cirrhosis. These are the consequences of the malnutrition, sarcopenia, frailty in cirrhosis. These frailty associated with the increased enteropathy, reduced quality of life, and increased bacterial infection, reduced overall survival, and reduced physical activity, and increased operative complications. And also, in liver transplantation, these are the mortality and increased mortality, increased complications, and reduced post-liver transplant survival, and also have the increased metabolic complications such as sarcopenia, obesity. In HCG patient, reduce overall survival and increase treatment-related complications. For practical clinical purposes, the impact of malnutrition in cirrhosis on outcome can be examined by the effect of skeletal muscle loss on survival and complications of cirrhosis. Malnutrition and survival in cirrhosis.
several investigators have examined the important impact of the malnutrition, primarily using the instrument that measures the sarcopenia and observed that worsening severity of the muscle loss is accompanied by higher mortality. This journal systemic review of the meta-analysis and impact on CT assessment assess the skeletal muscle of the organ patient awaiting of the undergoing liver transplant. These are associated with the hazard ratio of 1.84 for the post-transplantation mortality and hazard ratio of the 1.72 for the patients on the transplant waiting list. So mortality is very high in this group. The known major life is threatening complication of the cirrhosis include ascites, spondylopedia peritonitis, portal hypertension, GI bleeding, HE, and hepatorenal syndrome. And all of these are adversely affected by malnutrition and sarcopenia. In a classical study, this show the portal hypertension, portal systemic collateral, and various are more severe and more common in the malnourished patient. It is more frequent in sarcopenia than in non-sarcopenic cirrhotic patient. Also, malnutrition in the cirrhotic increase the morbidity and mortality. And this study shows that the etiology of the cirrhosis was alcoholic in 53% of the patient. Prevalence of malnutrition was 59.5% according to a traditional model, 66.8% by body composition analysis, and 71.4% by the hand grip. Nutritional status was for alcoholic cirrhosis versus non-alcoholic, and also prevalence of the malnutrition was 44.5%, 73.3%, and 94.4% in child APC respectively. So malnutrition of the cirrhosis is very important one. Complications requiring hospitalization and mortality are more in malnourished patients and compared with the well-nourished. Prevalence of malnutrition is higher in patients with the cirrhosis and is associated with the increased complications and mortality. Prognostic value of the sarcopenia patient with the liver cirrhosis. These analyses show the prevalence rate of sarcopenia among the participant was mean 48.1%. With clinical outcome, patient with the sarcopenia had poorer survival rate than increased risk of complications such as infection and sarcopenia. Clinical impact of sarcopenia on mortality on survival in cirrhosis. HR ratio was 1.72, so this is an increased ratio, and this indicates that the sarcopenia group has 1.72 times higher mortality compared to the non-sarcopenic group. Impact on post-liver transplant infection, complications such as sepsis and severe infection to sarcopenia was 2.81. HR ratio, this is also high. Higher complication occurrence for the sarcopenia group compared to the non-sarcopenia group. So today I will talk about the causes, prevalence, and impact of the malnutrition in cirrhosis patient. Conclusion, inadequate dietary intake, malabsorption, and metabolic disturbances are major causes of malnutrition in cirrhosis. Malnutrition is a higher prevalent among the patient with the cirrhosis, including well-compensated patient with TB class A child patient. It is important to screen all patients with cirrhosis, regardless of the etiology or severity, and to identify patients with the malnutrition because of its marked impact on the morbidity, mortality, and quality of life. These are the reference from this topic. And thank you very much for your kind attention. Thank you. Thank you, Professor, for your informative presentation. According to item number 4, I would like to invite Professor Naing, Professor, Senior Consultant Hepatologist, up on stage to deliver the topic, the assessment.
Good evening, all of my teachers, my senior and junior colleagues. I would like to express my sincere thanks to my esteemed chairperson, allowing me to giving me chance to present today's topics. So I'll present the nutritional assessment on the nutritional assessments of the chronic patient with a chronic liver disease. Actually, the nutritional status is very important in all patients with the liver disease, and as well as acute liver patients. But today, I would like to focus on the nutritional assessment on the chronic liver disease, especially focus on the patient with the liver cirrhosis because of time limitation. So they identify the patients with malnutrition in the liver patient, in the chronic liver disease patients are quite important. It is important because nutritional status influence the morbidity as well as the mortality. Here are the assessment tools, and I will cover the one by ones. So we will start with the assessment with the clinical history and including the dietary intake. And then we would proceed the physical examination and the measure in the body mass index. And then we'll do the laboratory studies. And then after that, we will proceed the some questionnaires for the global assessment tools. With the history takings, the history of the weight gain or weight loss is very important. It is simple assessment for the nutritional adequacy and change in nutritional status. So we questions about the usual weight and the recent weight loss, which then means during the previous 2 weeks, and then weight loss over the 6 months. If patient has an intentional weight loss over more than 10% over six months is considered clinically significant. Weight histories may be less useful for the assessing the patient with decompensated cirrhosis because we have a challenging in the patients with decompensated cirrhosis, especially patients with the fluid retentions, and because the fluid retentions and patient receiving the dietary therapy, the weight may fluctuate and day by day, or we have a challenge to assess adequately and to measure the BMI. So, the history also include the dietary assessments. We usually ask the patients to recount the frequency and type of meals. The patients, we ask the patients 24-hour dietary record, including the snacks on the typical diet, intake of from each group, and the use of the nutritional supplements, including the harvest supplements. Dietary record process assess with an overall results for the balanced dietary intake. And then the registered dietitians can make the optimized assessment and advice for the patients. We will proceed the history by evaluating the food insecurity and other issues. For example, assessment of the assessments and affordability of the food, ability to prepare meals, role of family members in food preparations. We should inquire about the appetite of the patients and the symptoms that can impact dietary intake, for example, nausea, early satiety, and diarrhea. And that we should not to forget the alcohol consumption, especially sustain heavy alcohol use.
And according to the history, so we will ask the symptoms as well as we can make the observations by the physical examinations for the vitamin deficiency, and then and some uh, deficiency can give the typical clinical features. So just to remind our memory, then here is the dermatitis, which we should suspect since vitamin A niacin. And then previously, Professor Win Swe is highlighted the vitamin deficiency and the symptoms, and in the cirrhosis patients. In cirrhosis patients, night blindness and photophobia with the vitamin A, and painting of the mouth and tongue because of the vitamin B12 folate is very common in this our patient, and then easy bruising with the vitamin C and vitamin K is quite common. Almost all patients of the decompensated patients, so we can see, and then patients complaining paresthesia because of the thiamine and the pyridoxine. So this slides just the examples of the sun vitamin deficiencies and many other vitamin deficiency. We should explore the other clinical symptoms and the signs. So after the history taken, we should proceed the physical examinations. We'll measure the height, weight to calculate the BMI. It's quite simple, but we also have some challenge in patients with beta edema, ascites, weight fluctuation, and the fluid retention. There's no validated method to adjust the volume overload in patients with the cirrhosis. We should examine muscle wasting as determined in the temporal muscle, quadriceps, and the psoas. We should also assess the loss of subcutaneous fat as determined in the tricep, chest, and the eye sockets. There is some example for the weight adjustments equations, especially to remind our memory, and then for the junior persons, we can use these tables in the calculation of the drying body weight. So the upper table for the patients with the ascites, we can categorize the mild, moderate, and the severe. And then after that, we can calculate the drying body weight time, measuring the actual body weight. And then we use the formula to get the drying body weight. The lower table used for the patients with the edema. So here also again the categorize the mild, moderate, and severe. And then the drying body weight can be calculated by using the formulas. So next will be the laboratory studies. These laboratory studies should be done in the all patients with the chronic liver disease, including serum vitamin D and then C-reactive protein. Here's the test in the table. We should then in the addition. We should then as the additional testings in the patients, especially patients with decompensated cirrhosis, patients alcohol-related cirrhosis, patients with the cirrhosis related to the chronic cholestasis. In these settings, we need additional testings in addition to the basis test. This is assessment questionnaires. It is quite popular in the clinical practice, subjected Clover assessments. This include the most of the parameters, subjectively assessed parameters. So another history, another heading of the history, medical history, patient's weight change and dietary intake, and then change
attendance and the functional assessments. Another heading of the physical examinations, muscle wasting, subjectiveness, fat loss, and edema. But this SGL, in spite of its popularity, there will be the weak concordance between the sarcopenia, which is determined by the SMI and the SG. So we need to develop the another assessment questionnaires, what we call the Rare-Free Hospital Subjective Global Assessments, RFH-SG. So putting the some objective measurements to the subjective assessment. The objective measurements like the BMI and MEMC, mid-M muscle circumference, to the subjective assessments. So here, if patient with the cirrhosis, BMI less than 20 or not. If it is yes, we should assess MEMC. If it is less than 5th percentile, then we should inquire about the dietary intake. It is adequate or not. And then so we'll keep the same scoring for the patients. In the other hand, if BMI, patient BMI, not less than 20, patient BMI not less than 20, we make the MEMC if whether it is less than 5th percentile or not. And then so we measure and assess accordingly. So as Mama Win Swe stated, frailty is very important. So mainly we can assess frailty by using the survey-based instrument that do not involve the patient participation. So another kind of the assessment is physical frailty test that requires the patient participations. We have two kinds of the assessments, without patient participations and with patient participation. The selecting the assessments of frailty is individualized and guided by the equipment availability, center experience, and the patient's ability to participate in the testing. This very popular one, Karnofsky Performance Status Scale. It is survey-based instrument which do not involve the patient participations. Here we score the value 100, 90, 80, 70, and then we, according to the level of the functional capacity, we can define the 3 category with the score, and then level of the functional capacity, we can define the 3 category. This is the physical measure to assess the frailty. And these tests requires the patient participation. So two groups of the physical assessment measures for the frailty. Hand grip strengths and the balance testings include in the both side. The only difference is chest sits to stand and the short gait speed. This is quite simple, the hand grip strength. It is best assessed by using the JAMA hand grip dynamometer. And then we can perform the chest to centers. Some others suggest to make the 5 times 6 to stand test. This is a basis principle for the short gait speeds. For the balance testings, so many balance testings
And these are the just example, some balance test. Single less than test, March balance scale BBS, and the functional reach test, and the time up and the goal TUG test. So I don't want to go to detail with these tests. And then, so we also have a specialized method to assess the nutrition of the patients with the chronic liver disease. We can use the CT for sarcopenia. Whether the patient has sarcopenia or not, we can use CT. The CT can assess the muscle mass and the bone mass, can contribute to the better understanding of the nutritional status. It's not the subjective, it's objective assessments. That's the challenges in the clinical practice are the availability and the cost. For the specialized method, another specialized method is a bioelectrical impedance analysis, BIA. It can measure impedance or the resistance to the flow or the electrical currents within the bodies. Once the instrument let the electricity go through the body. It is used to determine to the body water and it can distinguish the muscle fats from the fat, muscle mass from the fat. So another specialized test is mid and muscle circumference and then scan for thickness. It's quite simple and then inexpensive method to measure and then to assess the nutritional status. This next specialized method is the DEXA. It can accurately assess the fat mass in the patients with the liver disease. That does not provide an accurate assessment of the lean body mass. Here the yellow color represents for the muscle, and then the red color represents for the muscles, and then the yellow color represents for the fat in the body. So before conclusions of my presentations, we have the questions that needs to be answered. Do we need the nutritional assessment in patients with the chronic liver disease? Is this really important or not? And then the answer is yes, because it can affect the nutrition, malnutrition can affect mortality, not only mortality, but also the morbidity, as the previous speakers stated. And then second question is when we need to be, when we need to make the nutritional assessment. So we need nutritional assessments to all patients with the chronic liver disease, but especially in patients with water hypertension and patient with decompensated liver cirrhosis, and then patients with cirrhosis behind the alcohol etiology. And then next question is how so we can assess the nutritional assessment, and then what are the challenges in our clinical practice to make the nutritional assessments. This is my conclusion. Actually, not my own fault. And here, most of the us, I do believe most of the us quite familiar this logo. There is a logo of the OpenAI, and when I asked to make the conclusion slides for me, and then AI were made and this slide. That is the pure products of the AI. So I will read about the conclusion slide afforded by AI. The nutritional assessment is vital for managing liver cirrhosis and the addressing malnutrition.
Anthropometric measurements and the biochemical markers provide the valuable insight into the patient's nutritional status. Subjective Global Assessment SGA combines clinical history, examination, and dietary index for the comprehensive evaluation. Individualized nutritional support considering resting energy expenditure REE is crucial in the liver cirrhosis patients. Liver cirrhosis management, micronutrient deficiency should be addressed as part of the nutritional care plan. Multidisciplinary collaborations is essential for optimizing nutritional intervention in the cirrhosis patients. Early identifications and interventions of malnutrition can improve liver function and enhance the quality of life, and the regular monitoring and assessments are necessary to ensure ongoing nutritional optimizations for these cirrhotic patients. To obtain this slide, I just need to do a few works to check the AI. With this, I would like to conclude my presentations, and thank you for allowing me this allowing to make a presentation, and thanks again for the EFMR for this occasion. Thank you. Thank you, Professor, for your insightful presentation. According to item number 5, I would like to invite Dr. Aung Shan, Consultant Hepatologist, Chair, Information and Public Relations Committee of GI and Liver Foundation, Myanmar, up on stage to deliver the topic, the management. Good evening, CIE, Samai, and senior and junior colleague. And I would like to continue about the malnutrition and liver cirrhosis management. I would like to thank CIE Ukumawin and CIE Kyaw Soe Tun for allowing me to participate in this event. I have nothing to disclose. This is the context of my presentation. Malnutrition management ကဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ခုနဆရာမကြီးဒေါ်ဝင်းဆွေရောကိုနိုင်ထွန်းရောပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသူရဲ့ malnutrition and sarcopenia are associated with the increased morbidity and mortality in patients with cirrhosis အဲ့တော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုစစ်မှာလဲဆိုတော့ high risk patient တွေပေါ့နော်ဒီ Chinese patient တွေနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ malnutrition BMI less than 18.9 ရှိတဲ့လူတွေကိုဒါ nutritional assessment လုပ်ပြီးတော့ management လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ malnutrition ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ acute decompensation event တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာ reduce overall survival ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့ခုနဆရာမကြီးပြောသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါ assessment dietary intake ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ hepatologist အပြင်ပေါ့နော်ဒီ dietitian တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါ nutritional assessment ကိုပို့ပြီးလုပ်တင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ Now ဘယ်လို dietary intake ကိုလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ trained dietitian with knowledge of managing patient with liver disease and a hepatologist ဒါခုနကကိုနိုင်ထွန်းပြောခဲ့လို့ပေါ့ဒါဒီ intake တွေ diet consume တွေအကုန်လုံးကိုမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ reduce intake ဖြစ်နေတာလဲဒါတွေကိုမူတည်တော့ management သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ causes of malnutrition ကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ချို့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ symptomatic treatment ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် patient ခံစားနေရတဲ့ဒီ nausea ဖြစ်နေတဲ့ဒါတွေတဲ့ management ထဲမှာဒါ symptomatic management ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် Cirrhosis is a state of hypermetabolic and accelerated starvation state. This is a very important state. During this state, protein synthesis is decreased and
gluconeogenesis from amino acids is increased, necessitating proteolysis ဖြစ်ပါတယ် So a reduction into the protein intake is not advisable in cirrhotic patient. ဟိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ protein တွေကို short စား protein များစားလို့ရှိရင် HC ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ user တွေကပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်ပါတယ် Management principle တွေမှာဆိုတော့အဓိကတော့ to reduce the accelerated starvation ဒါအရေးကြီးပါတယ် cirrhotic patient တွေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီ scope လုပ်ဖို့အတွက် နန်းနေပိုင်မောက်လုပ်လိုက် GID ဝင်သွားလို့နန်းနေပိုင်မောက်လုပ်လိုက်ဒါနဲ့ပဲဒီ starvation တွေအများကြီးရပြီးတော့ဒီ malnutrition တွေဖြစ်တာများပါတယ် cirrhotic patient မှာတော့ total energy expenditure TE varies to 28 to 37.5 kilo calorie per kg per day လိုအပ်တာဒါကြောင့်မလို့ calorie က more than 35 kilo calorie per kg per day ကလုံလောက်ပါတယ် period of starvation should be kept short by consuming 3 to 5 meals a day and late evening snacks should be recommended to improve the body protein status protein အနေနဲ့ဘယ်လိုစားမလဲဆိုတော့ more than 1.2 to 1.5 gram per kg per day စားဖို့လိုအပ်ပါတယ် late evening snack because of the hypermetabolic state overnight fasting contributes to muscle depletion in patients with cirrhosis so late evening snack or meals may improve the nitrogen balance without exacerbating hepatic encephalopathy late evening snack of high protein nutritional supplements 200 kilocalories such as rice bowl or liquid nutrients is recommended to improve the nocturnal fasting nutritional status and fat to diminish the fat and protein oxidation. နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ branch chain amino acid တွေ long term oral branch chain amino acid supplements 0.25 gram per kg per day that is 12 gram for 50 kg should be prescribed in patients with advanced cirrhosis in order to improve even free survival or quality of life. Liver နေနဲ့လာပါတယ် Now branch chain amino acids ကဘာလို့ရည်ကြည်တာလဲဆိုတော့ valine, leucine and isoleucine are 3 of 9 essential amino acids that are not synthesized by our body and therefore must be obtained from diet. Diet ကနေမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဖြည့်စွက်တာ supplement တွေနဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Cirrhotic patient တွေမှာကတော့ဒီ aromatic amino acid are increased due to impaired demyelination. Now branch chain amino acids decrease due to use by skeletal muscle as an energy substrate. ဒါကြောင့်မို့ branch chain amino acid တွေကိုတော့ဒီ oral diet မှာလုံလောက်စွာမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ supplement တွေနဲ့ဒါဖြည့်စွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Now branch chain amino acids are essential for the protein synthesis and autophagy regulation and key role in the skeletal muscle anabolism. ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ reduce the ammonia levels, inhibits the muscle proteolysis, release the hypoalbuminemia, and improve the hepatic encephalopathy and prevent recurrence HE and lower rates of decompensation and death and improve quality of life and increase the muscle mass. Oral form နဲ့လာပါတယ် Now injection form နဲ့လာပါတယ် နောက်တစ်ခါတော့ to improve the muscle mass အရင်ကတော့ protein restriction leads to the increased protein catabolism and does not have any beneficial effect in acute HE. So high protein diet is safe, beneficial and well tolerated by cirrhotic patient and improve prognosis and mental status. Whole protein formula are generally recommended. Protein အနေနဲ့တော့ 1.2 to 1.5 gram per kg per day စားမှာဖြစ်ပါတယ် အသားတို့ငါးတို့ပဲတို့ကြက်ဥပြုတ်အကာတို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်သားပေါ့1 ticket ပါဒါ protein က16 gram ပါပါတယ်ဒီ70 kg လူအတွက်ဆိုရင်တော့6ချက်ခွဲသားတော့ protein ကိုနေ့စဉ်စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Sarcopenia obesity patient မှာတော့ supervised moderate intensity physical exercise data to the patient ability and to achieve the weight loss without compromising protein store in obese patient with cirrhosis recommendation ပြပါတယ်ဒီကတော့ calorie ကို short လိုက်ပြီးတော့ protein ကိုပူပြီးတော့စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ carbohydrate restriction is not recommended. Carbohydrate should be 50 to 70% of daily calorie ပါဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့် frequent meals and snacks reduce hypoglycemic episode and muscle depletion. Now fat ကလည်းပဲ total daily calorie ရဲ့ 25 to 35% လောက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ် Now micronutrients and vitamins တွေပေါ့
ဒါမှဒီအရေးကြီးဆုံးကတော့ vitamin D level ကိုတိုင်းဖို့အတွက်အထူးလိုအပ်ပါတယ်low level ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ less than 20 nanogram per ml ဆိုရင်တော့ supplement vitamin D ပေးဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ် to maintain the more than 30 nanogram per ml တခြား vitamin တွေကတော့ vitamin B complex vitamin A vitamin K zinc magnesium selenium and calcium တွေဖြစ်ပါတယ်Cirrhosis patient ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆို 30% လောက်ကဒီ vitamin D level က less than 20 nanogram မှာရောနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် Chine ABC မှာဆိုရင်ပိုဆိုးတွေ Chine BC မှာပို့ပြီးတော့ရောမှာတွေ့ရပါတယ် Now exercise မှာဆိုတော့ Sarcopenia ဖြစ်လို့ muscle mass ရောတယ် muscle mass ရောဆို fatigue ဖြစ်တယ် fatigue ဖြစ်လို့ physical activity မလုပ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ lower muscle mass ပို့ပြီးတော့ရောလာတယ်ဒါပတ်ချာလေးရဲနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ resistant exercise increase skeletal muscle mass Now injurious or aerobic exercise improve functional capacity but even moderate exercise arguments the portal pressure and may increase the risk of invasive bleeding ဒါမှမဟုတ် portal pressure ချဖို့အတွက်အထူးလိုအပ်ပါတယ် recommendation အနေနဲ့ကတော့ minimum of 30 minutes of moderate intensity exercise combined aerobic and resistant in a 3:2 ratio per day for 3 to 5 times per week is recommended. Now the magnetic targeted treatment တွေတွားဖို့အတွက်အထူးလိုအပ်ပါတယ် malnutrition patient တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ overall diet မလုံလောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ supplement calories တွေ protein တွေ amino acid တွေထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် A period of enteral nutrition is recommended. Now amino acid တွေနည်းပြီဆိုတော့ branching amino acid supplements ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဓိကတော့ leucine enriched amino acid supplement should be considered in patient with decompensated cirrhosis liver. Now such exercise programs အဓိကတော့ avoid hypomobility in patient with cirrhosis and progressively increase physical activity လုပ်ဖို့အတွက် recommended ပေးပါတယ် Now targeted therapy ပေါ့ ammonia lowering therapy carnitine ဒါရတဲ့ trial state မှာရှိပါတယ် myostatin analogs တွေပေါ့ follistatin now antibiotics zinc get permeability mitoprotective agents တွေ now hormone replacement testosterone တို့ growth hormone တို့ဒါတွေကစက်သက်နေပြီဖြစ်ပါတယ် special consideration တွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ် hepatic encephalopathy ကတော့ဒီ cirrhosis patient တွေမှာအဖြစ်များတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ cirrhosis patient with HC တွေမှာ same energy requirements ပဲလိုပါတယ် နောက် nitrogen requirements ကလည်းပဲ the same တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ဒီ protein restriction လုပ်ဖို့အတွက် recommended မပေးပါဘူးအဓိကတော့ဗဇက်ကနေစားမယ်ဒီမင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ right feeding သွားမယ်လို့ချင်းဒီ oral supplement တွေထည့်မယ်နော် IV supplement တွေသွားမယ်နောက်ဒီ SRD ရဲ့ possible ပြန်ပြီးတော့ oral diet ပြန်ပြီးဖို့အတွက် recommendation ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ encourage the consumption of vegetables and dietary protein နောက် branching amino acid supplementation should be considered aside ဆိုရင်တော့ sodium restriction water restriction လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နောက် bone disease ဒါလည်းရေးကြည့်ပါတယ်ခုနပြောသလိုပဲ cirrhosis patient တွေမှာ 30% လောက်က vitamin D level နည်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဓိကတော့ higher prevalence in cholestatic patient တွေမှာပိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီ risk factor တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီ bone scan ရိုက်ပြီးတော့ကုသမှုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကုသမှုနေဆိုတော့ calcium and vitamin D ပေးဖို့တွေ့ပါတယ် testosterone supplementation and veneration in maize with hemochromatosis and hypogonadism ဖြစ်ပါတယ် Now liver surgery and liver transplantation ဒီ surgery လုပ်မဲ့ patient တွေမှာဒီ malnutrition ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ဒီ higher risk of morbidity and mortality အရမ်းများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ elective surgery မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ treat တဲ့ sarcopenia ကိုအရင်ကုဖို့အတွက်အထူးလိုအပ်ပါတယ်ဒီ calorie နဲ့ protein ကတော့ the same dose ပဲဖြစ်ပါတယ် Now liver transplantation တွေမှာ now post op nutrition ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ decreases the ventilator time length of ICU stay bacteria and viral infection bile duct and other complication တွေညော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ liver transplantation ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ as early as possible ဒါ enteral feeding ပေးဖို့အတွက် recommend လုပ်ပါတယ် 12 to 24 hour or as soon as possible protein မရလို့ရှိရင် protein nutrition ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဓိကဒီ energy intake calorie ကို35 kilocalorie per kg per day and protein intake 1.5 gram per kg per day ပေးဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ် ဒါ
Now, critically ill patient, AC level, acute liver failure, acute severe alcoholic hepatitis too. The patient in Masu, those color, the same dose web maintain the optimal daily protein and energy, and utilize a standard nutrition regime and tight glucose control is indicated. The andre Ubio perform now BCA supplementation, people recommend low bar. Now, according to what is nutritional support, people do 2 lower bar. Now, GIP in Masu, the root holding under nutrition for 48 to 72 hours after acute bleeding because under nutrition increases the spinal blood flow, which in them may increase body pressure and the risk of facing bleeding. Now, native IV glucose support people lower body, but nutrition is safe and feeding is earliest possible people lower body. Now, BCA supplementation people do recommendation people.နောက်ကတော့ manifest လုပ်ပြီးလို့ချင်း follow up သွားဖို့အတွက်ထူးလို့ရပါတယ် follow up ကတော့ကျွန်တော်တို့ Sarcopenia ရှိမယ် malnutrition ဖြစ်ဒီ guideline တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ follow up ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် The continuous nutritional monitoring should be carried out during patient follow up ထူးလို့ရပါတယ်အဲ့ပါတော့ multidisciplinary nutritional team hepatologist dietitian pharmacist and nurses တွေပါဖို့လိုရပါတယ်သူတကယ်စားနေပြီလားပုံမှန်စားနေပြီလားစားတဲ့စားစာ sufficient ဖြစ်ရလား quality of food is adequate ဖြစ်ရလား protein intake က high enough ဖြစ်ရလား energy calorie intake ကဖြစ်ရလားဒါတွေကို monitor လုပ်တော့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ pitfalls in nutrition in chronic liver disease လေးတွေကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ relying only on body weight and BMI to assess nutrition ကိုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်း mistake တစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ not explaining the importance of nutritional status to patient တွေကိုမရှင်းပြဘူးဘာကြီးစားဖို့လည်းလမ်းမညွှန်ဘူးဒါလည်း mistake တွေဖြစ်ပါတယ် Now underestimating the prevalence of malnutrition and sarcopenia ဒါလည်းနောက် mistake တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Now recommending the justified dietary restriction လုပ်နေကြ patient cirrhosis ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ပြောကြပြီဟိုကမစားနဲ့ဒီကမစားနဲ့ဟိုကမတည့်ဘူးဒီကမတည့်ဘူးအဲ့နဲ့မစားရနဲ့ပဲ malnutrition ကပို့ပြီးတော့စိုးနေကြပါ Now prescribing a low protein diet to prevent HE Another one is failing to engage in continuous and multidisciplinary counseling မလုပ်ဘူးဒါ mistake တွေဖြစ်နေကြပါတယ် Now forgetting to involve the caregiver တွေလည်းအရေးကြီးပါတယ် Now neglecting the adapted diet when clinical status changes adjust လုပ်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် Now forgetting about sarcopenia in the pre-transplant evaluation pre-transplant liver transplant မလုပ်ခင်မှာလည်းဒီ sarcopenia ကို screening လုပ်ဖို့အတွက်အထူးအရေးကြီးပါတယ် Now overlooking sarcopenia when selecting patient for tips placement So practical advice for patient အနေနဲ့ဗာပြောရမလဲဆိုတော့ healthy eating of the variety of foods ရပါတယ် Eating adequate calories and protein is much more important than the avoiding specific types of food. Fruit and vegetables should always be included in the diet and 3 main meals with breakfast, lunch, dinner, including the 3 snacks, mid-morning, mid-afternoon and late evening ပါဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ် Short မှာတော့ alcohol should be avoided, salt should be restricted and patient with diabetes or obesity may require dietary adjustment lower bar. So I'm going to conclude my top. Cirrhosis is the state of hypermetabolic and associated starvation state. So gluconeogenesis from amino acid is increased necessitating proteolysis. Malnutrition is common among cirrhotic patient and has prognostic implication. Cirrhotic patient require more protein, 1.2 to 1.5 gram per kg per day. 6ချက်ခွဲတော့အသားအနေနဲ့ဆိုတော့ now calories အနေနဲ့30 to 35 kilocalorie per kg per day and recommend 4 to 6 meals evenly distributed throughout the day and late evening snack to shorten the periods of fasting and minimize protein utilization. Encourage the ingestion of the diet rich in vegetables and dietary protein, vitamins, minerals and trace elements. Supplementation is the reasonable option. Branched amino acid is a very useful agent. In general, oral nutrition supplements are recommended. Consider tube feeding or parenteral nutrition for patients who are severely malnourished and or unable to take adequate nutrition through diet or oral supplementation. These are my references and thank you for your kind attention.
Thank you, Doctor, for your comprehensive presentation. According to item number 6, I would kindly like to invite Dr. Aung Hlaing Bwa up on stage to deliver the topic Sarcopenia in liver cirrhosis. Sure လာကြတယ်ဟိုပမောက္ခဆရာကြီးပဲဆရာမကြီးများအားလုံးလည်းကွာဆရာမအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ assign topic ကတော့ Sarcopenia in liver cirrhosis ဖြစ်ပါတယ်ဒီ topic ကိုကျွန်တော်ပြောကြားခွင့်ပေးတဲ့ပမောက္ခဆရာကြီးခမောဝင်တဲ့ကွာဆရာကြီးကျော်စိုးတော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေပြောထားတဲ့ topic တွေကကျွန်တော် overlap ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်နေတော့ဟိုတချို့ဟာတွေလည်းတူပါတယ်တချို့ slide တွေလည်းတူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခက်တက်လေးပြောလိုက်ပါလိုက်ကတော့နည်းနည်းများလိုက်လို့ထင်ရပေမဲ့လည်းအားလုံးက overlap ဖြစ်နေတော့ခဏSo I have nothing to disclose for this presentation. အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခုနဟိုဆရာမကြီးတွေပြောသွားတဲ့ Sarcopenia, nutrition ဆရာကြီးနိုင်ထွန်းပြောသွားတဲ့ frailty ပေါ့နော်ဒါဒီအကုန်လုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု overlap ဖြစ်နေပါတယ်ခွဲလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အဓိက topic ကတော့ Sarcopenia ပေါ့နော် Sarcopenia ဆိုတာတော့ is a two meaning ပေါ့နော် flesh and penia is a deficiency ပေါ့အဲ့တော့အရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးရတဲ့နောက်ဆုံးဒီ2021မှာကျွန်တော်တို့ ALCD ပေါ့ American Society for American Association for Study of Liver Disease ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Malnutrition, Frailty and Sarcopenia ဆိုပြီးတော့သုံးခုလုံးကျွန်တော် guidance ပေးထားပါတယ်ဒါတွေတော့ terminology တွေပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိက Sarcopenia is a reductions in muscle mass and function ပေါ့နော် due to aging ပေါ့နော်အသက်ကြီးလို့ကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်ဒါကိုကျွန်တော် primary Sarcopenia လို့ခေါ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ acute on chronic illness တွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ secondary Sarcopenia လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် including chronic liver disease ပေါ့ frailty ဆိုတာကတော့ loss of functional cognitive and physiological result leading to a vulnerable state frailty may be considered as a form of nutritional related disorder ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောလာကြပါတယ်အဲ့တော့ definition တွေပေါ့နော်ဒါတော့ခုနကတော့ European guideline ကနေယူထား definition ပေါ့နောက်အသစ်ထွက်လာတဲ့ American guideline ကတော့ theoretical definition နဲ့ operational definition ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုခွဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Sarcopenia မှာတော့ is a progressive generalized skeletal muscle disorder ပေါ့နော် which increase the likelihood of adverse outcome including fall fracture disability and mortality ပေါ့နော်အဲ့တော့ operational definition is a phenotypic representation of the loss of muscle mass ပေါ့နော် the muscle mass ကျွန်တော်ကြည့်လိုက် temporal muscle တွေခုနဆရာကြီးဦးနိုင်ထွန်းပြောသွားတဲ့ဒီ examination မှာနေတာကျွန်တော်တို့ clavicle muscle တွေဒါတွေကဘယ်လိုကိုတွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးနိုင်ထွန်းပြောသွားတဲ့ frailty ဆိုတဲ့ဒီ index ကိုနည်းနည်းလေး stress လေးတစ်ခုထည့်ပြောချင်ပါဆိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ frailty ဆိုရင် is a decrease in physiological reserve and increase vulnerable to acute stressor ပေါ့အဲ့မှာလူနာ robust patient ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့လူနာတယောက်ကကျွန်တော်တို့ acute episode တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော် SPP ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် variceal bleed ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟောဒါမှ hepatic encephalopathy ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီ acute condition မှာကျွန်တော်တို့က he can easily go back to normal ပေါ့နော်ဒီလို free patient တွေကတော့ဒါမတူဘူးပေါ့နော် is a zones of adverse outcome ဆိုတာရှိတယ်ရှိတော့တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ HRS ပဲရတယ် AKI မရရပေါ့နော် variceal bleeding မရတယ်တဲ့ patient ကဒါ vulnerable state ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပါတယ်ရောက်သွားပြီးတော့ pressure တွေကျလာမယ်ပေါ့နော်လိုအပ်ရင် ICU လည်းရောက်နိုင်တယ်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးကောင်းလာတဲ့ထည့်ရမယ် second hit ပေါ့နော် ventilator associated infection လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် UTI လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ recover မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ frailty ဆိုတာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့် cirrhotic patient တွေမှာဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါ cycle of frailty ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော် frailty ဆိုတာ risk of death ပေါ့နော် even in pre transplant mortality ပေါ့ mail score ပေါ့နော်ကျွန်တော် liver ဘလောက်ဆိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် mail score နဲ့တိုင်းနေပေါ့နော် mail score နည်းပေမဲ့လည်းဒါ free ဖြစ်တဲ့လူနဲ့ not free မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ free ဖြစ်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့
mortality ပုံများလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတဲ့အတွက် American Journal of Transplantation ပေါ့နော် AGT ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ liver specialist တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါပို့ပြီးတော့ uniform ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါလောက်ထားတဲ့ consensus တွေလည်းဒါထွက်လာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ difference index different tools တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါမလို့နောက်ကျွန်တော်ထွက်တဲ့ American guideline ကနေပြီးတော့ all patients with cirrhosis should be assessed for free ပေါ့နော် frailty ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါ assess လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် longitudinal လည်းဖြစ်မယ် baseline မှာလည်းလုပ်ရမယ်တောက်လျှောက်လည်းကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူနာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအများအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူနာတွေ ascites control ရရလား peripheral hemorrhage မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ scope ကြည့်ရတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲ hepatic encephalopathy မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ prophylaxis တွေပေးမယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကထားနေကြတာပေါ့နော်လူနာမှာဆိုတော့ဒါဟိုမှာwell compensated ပေါ့ well compensated ဆိုတော့ jaundice မရှိဘူး ascites မရှိဘူး history of peripheral bleeding မရှိဘူးပေါ့မရှိမှလည်းသူကောင်းနေတယ်ထင်ရတယ်ဆိုတော့လေ patient ကဒါလူနာရန် free ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ vital sign တစ်ခုအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ frailty ကိုကျွန်တော်တို့ assess လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော် topic ဖြစ်တဲ့ sarcopenia ပေါ့နော် sarcopenia ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ chronic liver cirrhosis တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့40 to 70% ဆို prevalence ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ content တွေပေါ့နော် sarcopenia ဆိုတာဘာလဲဘယ်လို diagnose လုပ်ရမလဲ clinical significance တွေဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်ဘာတွေ contribute လုပ်နေလဲပေါ့နော် mechanism ပြီးတော့ဒါသူရဲ့ therapeutic option တွေပေါ့နော် sarcopenia ဆိုတာ by definition က reduction in muscle loss and function ပေါ့နော်အဲ့တော့ ASD definition ဆိုရင်တော့ဒါကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါ physical representation of the loss of muscle mass ပေါ့နော် sarcopenia ကိုကျွန်တော် diagnosis လုပ်ဖို့တဲ့ဆရာဦးနိုင်တော့အကုန်လုံးပြောသားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဒါတွေကတော့ difference ကျွန်တော် option တွေပေါ့နော် anthropometry measurement BAI ultrasound DEXA CT or MRI ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လို assess လုပ်မလဲဆိုတာတော့ဒါဒီ European guideline ကတော့သူက choice ကိုအရင်ထွက်လိုက်ပါပေါ့နော် choice C ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ patient ကို body weight ကဘယ်လိုနေလဲပေါ့နော် BMI less than 85ဆိုရင်ဒါ high risk ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ sarcopenia ကို assess လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ different tools and different modality ပေါ့နော် with တို့ရဲ့ advantages တွေ disadvantages တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးမှာရေးကြည့်တာတော့ CT ပေါ့နော် CT ကအခုချိန်ထိဒါကျွန်တော်တို့recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ consistent ဖြစ်တယ် reproducible ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ evidence ကခိုင်မာတာကျွန်တော် CT ပဲရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော် CT မှာတော့မှကျွန်တော်တို့က skeletal muscle index ဆိုပြီးတော့ဒါ skeletal muscle ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့ CT ရပဲဒါ recommend လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံး update guidance ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ assess လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လို screen လုပ်မလဲ all patient with cirrhosis ပေါ့ cirrhosis အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ assess လုပ်မယ်ဒါ screen for malnutrition ပေါ့နော်အဲ့တော့ frailty index တွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် normal ဆိုရင်တော့ဒါ education ပေးမယ်ပေါ့နော်တခုပဲပေါ့နော် nutritional malnutrition လည်းရှိတယ် frailty index sarcopenia လည်းဒါတခုပြဿနာရှိနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ contributing factor တွေကိုကျွန်တော် identify လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ management ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဘာတွေနဲ့ကျွန်တော် diagnose လုပ်လို့ရလဲပေါ့နော် clinical question တွေပေါ့ဆရာဦးနိုင်ထပ်ပြောလာတဲ့ canopsy performance case တွေရှိမယ် physical examination တွေလုပ်လို့ရတယ် object measurements တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် CT ပေါ့ trivial lower vertebral L3 မှာလုပ်ရ skeletal muscle index ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော် hand grade တော့ဒါ6 minute walk test တွေဒါတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော် clinically ကတော့ကျွန်တော် male score child abuse score ယောက်ျားတွေအမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် testosterone level တွေတိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် sarcopenia ရှိတဲ့လူတွေမှာဘာတွေရေးကြည့်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ summary difference publication တွေမှာကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ summary ကတော့ဒါ increased rates of pre and post transplant and waitlist mortality ပေါ့ transplant မလုပ်ခင်မှာလည်းကျွန်တော် mortality များတယ် transplant လုပ်ပြီးတော့လည်း mortality များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sarcopenia ရှိတဲ့လူတွေကဒါ hepatic decompensation ဖြစ်ဖို့များတယ် quality of life ကြာနိုင်တယ် infection ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆေးရုံတက်တဲ့ရက်ကလည်းဒါကြာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါတော့ဆရာမကြီးတော်ဝင်ဆိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ confounding factors တွေဒါရှိပါအဲ့တော့ဒါလည်းဒီ Italian study ကိုလည်းဒါဆရာမကြီးတော်ဝင်ဆိုပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ child score ပေါ့နော် child score malnutrition ရှိတဲ့လူတွေမှာ child score A ရော B ရော C ရောပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ survival မကောင်းဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ study တွေရှိတယ် sarcopenia ရှိတဲ့အတွက်ဒါ pre transplant or waitlist mortality hazard ratio က3ဆအထိတက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ hepatic decompensation malnutrition sarcopenia ဆိုတာသူတို့ကြောင့်liver related organs တွေဒါမကောင်းတဲ့ organs တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် hepatic encephalopathy bacterial infection recurrent ascites ပေါ့နော်ဒါတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ survival ပေါ်မှာ impact ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ different
contributor for sarcopenia and cirrhosis ပေါ့နော်အဲ့တော့အစာမစားခြင်းလည်းရှိတယ်။ Now cirrhosis is a hypermetabolic state ဆိုပြီးဆရာမြောင်ရှန်လည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် ascites ပေါ့နော် stomach contraction နဲ့ဒါဟိုစားခြင်းတွေ early stage ဖြစ်တဲ့ malabsorption ပေါ့နော် body hypertensive enteropathy တွေကြောင့်မလို့ absorption လည်းဒါမကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင် protein energy malnutrition ရမယ် muscle wasting cachexia lead to frailty and sarcopenia ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် micronutrient deficiency တွေကြောင့်မလို့လည်းဒါ sarcopenia frailty ဒါတွေရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော် liver related တခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ other system တွေလည်းဒါပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုကကျွန်တော် systemic inflammation တို့ metabolic dysregulation တို့ဒါတွေပါနိုင်တယ်နောက်က malnutrition ပေါ့နော်ဒါ physical activity မကောင်းလို့လည်းပါနိုင်တယ်နောက်က social determinant factor တွေပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်း assess လုပ်လိုက်ရမယ်နဲ့ late diagnosis တွေကြောင့်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ lead to frailty and sarcopenia ကျွန်တော်တို့ cirrhotic patient တွေပေါ့နော်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ hepatic decomposition ဖြစ်ဖို့ rate များတယ်ပေါ့နော် health utilization တွေဒါများနိုင်တယ်health related quality of life ကမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ services တစ်ခုပဲနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် multi sectorial ပေါ့နော်ဒီ contribute sarcopenia ကိုကျွန်တော် contribute လုပ်ပါအဲ့တော့ဒီအဓိကကျွန်တော်ဒီနေ့ presentation မှာပေါ့နော် sarcopenia မှာအဓိက3ခုလောက်ခြင်ခဲ့ရပါဥပမာဆိုရင် protein synthesis ပေါ့နော် myostatin နောက် satellite cell ပေါ့နော် protein breakdown ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် skeletal cell ကို maintain လုပ်တာ protein synthesis ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ satellite cell ပေါ့သူကတော့ဒီ muscle regeneration တွေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်က protein breakdown ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ubiquitin proteasome အဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် lysosomal autophagy ပေါ့ protein synthesis ကို inhibit လုပ်တာ myostatin ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးခြင်ခဲ့ရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ liver dysfunction ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို circulate blood ထဲမှာကျွန်တော် ammonia level တွေများတယ်ပေါ့ဒါ ammonia centric view ပေါ့ ammonia level များပြီဆိုရင် ammonia တော့ပါလဲဆို myostatin ကိုသွားပြီးတော့သူက up regulation ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော် myostatin ရဲ့များပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ downward signaling ကကျွန်တော် mTOR ပေါ့နော် mammalian target ribopamine ပေါ့ mTOR ပတ်တွေကဟိုကျွန်တော်တို့က inhibit လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mTOR inhibit ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ protein synthesis ကိုကျသွားတယ် lead to sarcopenia ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော် same mechanism ပေါ့နော် liver dysfunction ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ blood ထဲမှာ ammonia များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူတွေမှာဟိုခုနဆရာမြောင်ရှန်ပြောသွားလို့ပဲ hepatic encephalopathy ဖြစ်နေတာဒီ ammonia များလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ ammonia က3ခုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် pathway တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ammonia များတဲ့ခါကျ ammonia ကိုဒီ detoxify လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် branching amino acid တွေသုံးရတယ် branching amino acid leucine တို့ isoleucine valine ပေါ့နော် leucine ကဒီ amino acid တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ precursor ပေါ့နော်ဒီ glutamine ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ glutamate တွေကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ammonia နဲ့ glutamate ကနေပေါင်းပြီးတော့သူက detoxify ဖြစ် glutamine ကိုကျွန်တော် detoxify ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် glutamine ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ other organ မှာဒါ ammonia ကိုပြန်ပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟို feed forward ပေါ့လိုချင်တာကတော့ဟို ammonia ကိုကြောက်အောင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့တခြားတနေရာမှာသူကပြန်ပြီးတော့ဟို glutamine ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ammonia ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကammonia များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ BCA ကနည်းသွားလို့ရှိရင်ဒါ sarcopenia ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ BCA နည်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ amino acid sensor ပေါ့နော် deficient sensor ကသူက activate ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီး mTOR ကိုသွားပြီးတော့ inhibit လုပ်တယ်ပေါ့နော် mTOR inhibit ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါ protein synthesis ကိုသွားပြီးတော့ inhibit လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ ammonia is a direct up regulator of the myostatin ပေါ့နော် myostatin up regulation ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် mTOR ကိုသွားပြီး activate လုပ်မယ် mTOR ကိုသွားပြီးတော့ suppress လုပ်မယ် mTOR ကကျွန်တော်တို့ဒီ protein synthesis ကို inhibit လုပ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော် mechanism တွေပေါ့နော်sarcopenia ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခုနကပြောတဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော် ammonia myostatin muscle wasting ကျွန်တော် endotoxin တွေ chronic inflammation မှာဆိုရင် muscle wasting တွေဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်မြို့သားတွေမှာဆိုရင် testosterone ပေါ့နော် testosterone နည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ muscle wasting ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ what are the therapeutic option ပေါ့နော်။ဇာတိပြသွားဆိုပဲကျွန်တော်2017မှာကျွန်တော်တို့ဒီ GI Society ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော် practice guideline ထုတ်ထားတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ nutritional supplementation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ accelerated starvation မှာကျွန်တော်တို့ဒီ sarcopenia မှာဗာတွေပေးမလဲပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ခုနဆရာမြောက်ရှန်ပြသွားတယ်ဒါအတူတူပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တခုဖြည့်ပြီးပြောချင်တာပေါ့နော် the physiological state ပေါ့နော်အဲ့ cirrhosis the state of accelerated starvation တော့ကျွန်တော်တို့ physiological condition မှာဆိုလို့ရှိရင် the fast state or post prandial state မှာဆိုလို့ရှိရင် main subject ကတော့ကျွန်တော် glucose ပေါ့နော်အဲ့ glucose ကနေပြီးတော့ဟို post absorptive state fasting ရဖို့တဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်6နာရီကနေ9နာရီလောက်ကြာတယ်ပေါ့နော် cirrhosis မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ interval တိုးသွားတာပေါ့တိုးသွားတဲ့အတွက်ဒါခဏလေးနဲ့ကျွန်တော် fasting state ကိုရောက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ cirrhosis မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ fasting ကိုအထူးဒါ fasting state ကိုအထူး use ဆိုင်ဖို့အတွက်
ဒီ slide လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောထားခြင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် nothing per hour midnight မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ cirrhosis လူနာရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့12 hour fasting ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လူကောင်း3ရက်စာလောက်ဒါ fast လောက်တာနဲ့ညီတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် fasting ကိုကျွန်တော်တို့အထူး view site ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဘာတွေစားရမလဲပေါ့နော်ဒါဆရာမင်းအောင်ရှင်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ calorie ပေါ့နော် calorie intake ကတော့ဒါ35 calorie per kg per day ပေါ့နော်နောက်ထပ်တိုးလာတော့ American ကတော့ BMI နဲ့ဖြတ်တယ်ပေါ့နော် non obese ဆိုရင်35 calorie ပေါ့တကယ်လို့ obese patient တွေပေါ့ clinical stable ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ BMI 30နဲ့40ကြားဆိုတော့25 to 35 kilocalorie per kg per day ပေါ့နော် BMI 40ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့25 kilocalorie per kg per day ပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးနောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဟို frail ဖြစ်တဲ့လူတွေတို့ sarcopenic patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် sodium restriction ပေးတယ်ပေါ့ sodium restriction ပေးတဲ့အတွက်ဟိုစားကျင်တောက်ကျင်တွေကိုနည်းစေတယ်ပေါ့နော် palatability ကျသွားတဲ့အတွက်ဒီလိုအလိုလူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sodium restriction ကို liberalization လုပ်ဖို့ပေါ့နော်patient ကိုများများစားဖို့အတွက်တိတ်အရင်ကြီးတော့လည်းမရှောင်ခိုင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဟော protein intake ပေါ့နော် protein ကတော့အတူတူပါပဲဒါဆရာမအောင်ရှင်ပြောပြီးသားဖြစ်ပါနောက်ကတော့ BCA supplementation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ mechanism တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါ BCA ကခန္ဓာကိုယ်မှာရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော် BCA ကကျွန်တော်တို့ facial ratio ဆိုတာကတော့ပုံမှန် normal state မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ 3:1 ratio ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ chronic liver disease တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ BCA ကဒါ ammonia ဟို detoxify လုပ်ဖို့တဲ့အများကြီးသုံးလိုက်တဲ့ BCA level ကကျသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ratio က 1:1 ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် aromatic amino acids ကများလာတဲ့ဒီကျွန်တော် BCA ကcirrhosis တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ replacement ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် BCA ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ liver related ကျွန်တော် events တွေကဒါကောင်းလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် liver related mortality hepatic decompensation ပေါ့နော်ဒါ BCA ပေးတဲ့တွေမှာဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ BCA supplementation ဒါ recommend လုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ American ကတော့သူကတော့စာကြောင်းလေးပြောင်းသွားတာပေါ့နော် protein ဟိုကောင်းနေတဲ့စောင်းဟိုကောင်းစားနေတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ BCA supplementation ကိုဒါသူကတော့အရင်ကြီးအလေးမထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ protein ငကိုတွေက protein စားနေတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒါ BCA ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ recommend လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက late evening snack ပေါ့နော် late evening snack ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ fasting state က cirrhosis တွေမှာဆိုရင်တော့တိုးသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ည9 နာရီခွဲ9 နာရီမှာဒါတစ်ခုစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ landmark data ပေါ့နော်ဒီ study မှာတော့ဒါ to cancel ensure ပေါ့နော် ensure နှစ်ဘူးကိုကျွန်တော်ညပိုင်းမှာပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ baseline နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် muscle mass တွေကကောင်းလာတယ်ပေါ့နော် total ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ body protein က content တွေကများလာတယ်ပေါ့နော် across the different child view status ပေါ့နော် child A child B child C ပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒါ study တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုတော့ဒီလို protein စားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ BCA ကိုလည်းဒါကျွန်တော် late evening snack အနေနဲ့ဒါပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ချိန်မှာပေးရမလဲပေါ့ timing ပေါ့နော်ခုနဆရာမအောင်ရှန်လည်းပြောပြီးသားပါကျွန်တော်တို့3 times meal ပေါ့နော် breakfast lunch dinner နောက် 3 times snack ပေါ့နော် mid morning mid afternoon late evening ပေါ့နော် late evening ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် method ပေါ့နော် method ကတော့ oral ပေါ့နော်တကယ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော် tube feeding rice tube feeding ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ freezer bleeding ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါ recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော် bleeding risk ကတော့နည်းနည်းလေး queue site ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြောပါတယ် recent banding လုပ်ထားတဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်micronutrient ပေါ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ exercise ပေါ့နော် exercise လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ insulin like growth factor ကိုသွားပြီး activate ဖြစ်စေတယ်နောက် mTOR ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ increase ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမို့လို့muscle protein breakdown ကိုနည်းစေတယ် muscle synthesis function ကိုကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ exercise ပေါ့ကျွန်တော်လူနာတွေကိုလှုပ်ရှားပါလို့ပြောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပါတယ်ပေါ့နော် so walking is enough ပေါ့နော် not enough ပေါ့လမ်းလျှောက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံလောက်ဘူးလောက်အောင်မှာဒီက aerobic exercise ပါမယ် resistance exercise တွေပါမယ်နောက် flexibility and balance တွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော် exercise လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ study တစ်ခုမှဆိုရင်တော့ဒါ respiratory equation တွေကောင်းလာတယ် muscle mass တွေကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်6 minute walk distance တွေကောင်းလာတယ် health related quality of life တွေကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာမင်းရှမ်းပြောသလိုပဲကျွန်တော် exercise လုပ်တဲ့လူတွေဒါ body pressure ကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် study တွေရှိပါတယ်အဲ့ exercise ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် FITD recommendation ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ် frequency intensity timing and type ပေါ့နော်ဘယ်လောက်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်ချိန်မှာလုပ်ရမလဲဘာလေးချိန်ကနေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတိတိကျကျကျွန်တော်တို့ specifically ပြောပြဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Canadian group ကနေပြီးလုပ်ထားတဲ့ wellness toolbox ဆိုတာရှိပါတယ်
အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ exercise လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေအကုန်လုံးဒါစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ video တွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို timing ကတော့ aerobic exercise ပေါ့နော်ဒါ 30 minute ဟို minute 150တစ်ပတ်ကိုပေါ့နော်ဒါလုပ်ရမယ် resistance ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ3 set ပေါ့နော် flexibility and balance ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ1 set of 3 repetition ပေါ့ဘာလဲ aerobic ပေါ့နော် walking resistance exercise ပါရမယ်ပေါ့နော် flexibility and balance stretching တို့ balance exercise ဆိုဒါတွေလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက် exercise ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ study တွေရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက် hormone replacement ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် testosterone ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းတယ်ဆိုတာ cirrhosis patient တွေမှာကျွန်တော် testosterone နည်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နည်းတော့ testosterone ပြင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့ဒီကျွန်တော် Australian study မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် double blind randomized control trial မှာဆိုလို့ရှိရင် testosterone ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် lean muscle mass တွေကောင်းလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် fat mass တွေကဒါနည်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ cirrhosis patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် testosterone level time recommend လုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်နည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါrefer to endocrinology or we can give injection testosterone ပေါ့နော်ဟောဒါမှမဟုတ် gel form ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် ALCD ကနေ recommend လုပ်တာတော့ in patient with cirrhosis may candidate for testosterone therapy testosterone level should be checked at the baseline ပေါ့နော် and then we can give the testosterone replacement therapy ပေါ့နောက်ကတော့ ammonia lowering agents တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ rifaximin တို့ lactulose တို့နောက် low လာတို့ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့နော် patient အပြင်တော့ is down regulated myostatin mediated pathway and decrease the muscle autophagy and improve muscle contractility ဆိုပြီးတော့ contractility ဆိုပြီးဒါတွေရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ theoretical တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ human study တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ammonia lowering agent တွေပြီးတော့ hepatic encephalopathy ကိုဒါ improve ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်က novel molecular targeted therapy တွေပေါ့ myostatin analog တွေတို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ antagonist တွေတို့ myocardial dysfunction ဖြစ်တာတက်တာအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒါဆေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် improve muscle mass and functions in the elderly ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် cirrhosis တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လောက်ထားတဲ့ study တွေကမရှိသေးဘူးပေါ့နော်နောက် liver transplant and sarcopenia ပေါ့ transplant လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအများဖြင့်ဒီ ammonia လောက်ကလည်းကျသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ sarcopenia တက်တာလာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ post transplant မှာအထူးဖြင့်ဆေးပေါ့နော် corticosteroid တို့ calcineurin inhibitor တို့ mTOR inhibitor ဒါတွေပေးတဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ skeletal muscle ပေါ်မှာတက်ရမှုတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပေါ့ဒါကျွန်တော် recently published journal in hepatology ပေါ့နော်ဒါလောက်ထားတဲ့အဓိကတော့ဟို3ခုပေါ့နော်treatment with evidence from clinical control trial in non-cirrhotic patient non-cirrhotic patient တွေမှာကျွန်တော်တို့ cirrhosis တွေမှာလောက်ထားတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ clinically study မှာတော့ evidence ကောင်းတဲ့ဒီဆေးတွေကဒါဒီ line ပေါ့နော် green color ပေါ့ myostatin antibody တွေရှိတယ် selective androgen receptor modulator တွေရှိတယ်ပေါ့နော် growth hormone တို့နောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော် appetite ကောင်းအောင်ပေါ့နော် ghrelin agonist တွေဒါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြာအနုတွေကတော့ treatment with the evidence for retrospective study pilot or preclinical trial in cirrhosis ပေါ့ကျွန်တော်ဒီpilot ဟို study တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကောင်းတဲ့ဆေးကြောင့် rifaximin တို့ကျွန်တော် lola L-carnitine ပေါ့နော်ဒါ telepressin tips ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့နောက်ကတော့ evidence ရှိတဲ့ဆေးတွေကတော့ဒါခုန testosterone တို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ BCA တို့ပေါ့နော်ဒါတွေပါတယ်ပေါ့ With this slide I would like to summarize my presentation အဲ့တော့ကျွန်တော် management ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော် liver specific physical activity intake and other systems ဆိုပြီးကျွန်တော်၄ပိုင်းခွဲလို့ရတယ် liver မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ disease we should manage the disease etiology and management of the ascites and management of the hepatic encephalopathy ပေါ့နော် which may lead to improve the sarcopenia ပေါ့ physical activity မှာကျွန်တော် fit recommendation နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ exercise ဟို the medicine တွေပါရင်ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် physical therapist တွေပိုကောင်းတယ်ဒါ intake ပေါ့နော် intake ကတော့ကျွန်တော် calorie intake protein intake နောက် micronutrient ကျွန်တော်တို့ဒါ supplementation ပေါ့နော် frequent small meal ပေါ့နော် to minimize the fasting and now barrier to intake လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ address လုပ်ဖို့လိုတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် we should liberalize the sodium restriction diet ပေါ့နော်နောက်ကတော့ other system မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်လိုအပ်ရင် testosterone replacement လုပ်ဖို့လိုအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ presentation ကိုနှိကုံချုပ်ပြရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you, Doctor, for your comprehensive presentation. Now it's time for question and answer. And thus, I would kindly like to invite our honorable chairpersons and our invited speakers up on stage again for the discussion.
Thank you very much, all the speakers, for your very clear and comprehensive coverage of the nutrition in the chronic liver diseases. And I'm very much pleased that we learn a lot from these presentations. Some of the facts that we are not aware of, some of the facts that we know but we overlook, and some of the things that we know but we're reminded to have to practice. And for all this, the presentation we have 5 questions and answers. 5 questions. David and Europimina, not a because of the time limit, a change. How can we test patients' nutritional status at our clinics within a short time? Short time, so with the not much the facility solution or who subjected the questionnaires to Mesueno and Jare Rajaro facility or the Nabio expense le Mamyao, no, I'm your Tonya now. So MAMC look or miss mid and master second French now skin for thickness go tricep mass skin for thickness of time your the formula and general the send time no aluminium Thomas solution at the now your frailty tested them are show Harriet Jaro or tape your macabu and the system over now DUG test solution or the detailed procedure or general presentation or mapado where the procedure take to Vietnam Shiva in the Namabe, Chilai. So within Kuna 10 minutes at Wemare assess level. Yeah. General, a very good question. General similar time, general guidelines for a comma. Nema practice down there, someone you. Nema view be my view, the practicing physician you will advise PM minister. Now to go to Aung Shan, may I know protein content in a boiled or fried egg? A rough estimation of protein content in Burmese meat curry instead. These are dietitian in a new view of not the Chow Mablao Pare, Bamu Mablao Pare, now pay Mablao Pare, the Chatawama, the Vioma, Tuama. Good or they got the Chow Telo Magaro, Jamia Pino, Pluting Aro, 3 granal pare. The teacher was Chatani in a summer to not Tiago Chowchet, Queda of Sama, the Chatani, the new protein 1.2 to 1.5. Grandpa Kiji Bati Yabutabo. Thank you. The next question is directed to Kyaw Hlaing Bwa. What is the difference between BCA and L-ornithine L-aspartate?ဒီကတော့ BCA ကတော့ဒီဟာတွေတော့လိုလာပြီပေါ့နော်ဟို BCA ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဆရာမရောက်ရှင်ပြတော့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်အဓိကတော့3ခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ branching amino acid တွေဖြစ်တဲ့ leucine isoleucine valine ပေါ့နော်ဒီ3ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပဲ branching amino acid တွေ BCA လို့ခေါ်တာပေါ့လိုလာ all L-carnitine ပါတာ is a different types of amino acid ပေါ့နော်ဒါကွာလာတော့တခြားမှာတော့အဓိကဟို treatment တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ hepatic encephalopathy မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ BCA တွေကိုကျွန်တော်တို့ prophylaxis တွေနဲ့ long term အနေနဲ့လည်းပေးထားလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်လိုလာတွေကကြတော့ဟို study တွေမှာ
still debatable and still controversial ပေါ့နော်။တချို့ဟာတွေကတော့ဒီလိုလာပေးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hepatic encephalopathy episode ကိုကျွန်တော် shorten ဖြစ်စေတယ်တိုသွားစေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ rational ကြောင့်မလို့ပဲလိုလာတွေကိုကျွန်တော် IV ပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တချို့ကျတော့လည်းဒီ long term BCA လို့ပေးဖို့အတွက်ကတော့အခုဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ concrete evidence ကတော့လိုရည်ဆိုတော့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုင် Thank you, Kyaw Hlaing Bwa. Another question from Dr. Kyaw Soe Tun. May I ask which is the best method to assess malnutrition in obese persons with cirrhosis, child A and B stage patient, and with not much weight loss yet? Which is the best method to assess malnutrition in obese person with cirrhosis, child A and B stage patient, without much weight loss? best method အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ခုနပြောတဲ့ expenses ပါတွေပါထည့်ပြီးတော့ပြန်မဲ့ facility ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ Sarcopenia ဆိုတော့ obese patient ဆိုတာကြတော့ obese မှာလည်း Sarcopenia ရှိနိုင်တယ် without weight loss ပေါ့အဲကြတော့ကျွန်တော် fat နဲ့ဒီ muscle mass နဲ့ခွဲဖို့ဆိုလို့ရှင်city နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ fat ကိုခွဲနိုင်တာကြတော့ဒီ specialized method တွေကျွန်တော် presentation မှာလည်းပါသွားတယ်ဒီဟို DEXA လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်ခွဲလို့ရတယ်ဒီ water content များနေတာဆိုရင်လည်းတစ်ခါကျရင် fluid retention ကြောင့် weight loss မရှိပေမဲ့တကယ်ကြတော့ malnourished ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတက်ဆိုရင်တော့ best method ဆိုတော့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ city နဲ့ခုန DEXA လို့ဟာမျိုးတော့ Thank you, sir. I've got Dr. Dotana Tunsieva. May I ask optimal fasting time for endoscopy in advanced cirrhosis? Maung Shan. Optimal fasting time for endoscopy in advanced cirrhosis. endoscopy တက်ကတော့ဒါဟို4 to 6 hour fasting လုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီendoscopy ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ cirrhosis patient တွေမှာ fasting မှာ accelerating fasting ဖြစ်လို့ဒီ risk ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ IV glucose ပေါ့ IV glucose ထိုးထားလို့ရပါတယ် Thank you. As one word say people. Opinion on use of appetite stimulant in advanced liver disease, like Mike's problem. Mike's do be careful in the women elderly group to a bleeding BBR. And they shy move bleeding BBR. And fluid retention yard, salt retention yard, Mike's so tona. Two 7 letter on me at Tonya. Eme Nenele Macom. Now to at the separated dimbo. And I'll go on the lemon. For myself, separated in parasite the Beata, now that the nego hangover yard. Hello, every day comes Raga, Pajam. Every day got change on all a trust is over the trust the Shilula. Palatable go mepsida diago between the Rula. Tamamo. The massive ascites net, stomach or columpia, gastroparesis, the pinelopita, the cause of the maybe possible cause of appetite remove the poke on and say it down now, Macom. I feel that way. Thank you, Asay. And that's all. 5 questions. Thank you each and every one of you for your participation and valuable discussions, and thank you. So we also don't make on your part, make on Kondavi. The session chairman, Bamam be there. No. Oh, semi Wednesday, may I ask the Wednesday? Because you still need to contribute to the
very important messages that you want to give to the audience or the Myanmar celebrity also. Now so ne chicken a pig that you bamian no so much other build a shiba in the command. So I look good. Thank you, sir. Have you done? Mazia de Miam Sipao. The topic my solution no alone, you didn't map your daughter jambole, Buddha at Nyayam to Savai. Digabi tomorrow Dunari, Cirrhosis Dunaya, Yan the Navakamai. Luna Sure Dresamlo, say dead also, same boy out than it. Hey, Basale around me, Sam Jokidoyo. To me, Masada. As a man went around with him, Yeneme. Do they to me some as a mean and pure? So they be said, go to me some his a song some but mean and pure. That's why Lunamia tells our seven round with him. Basam do a major hours at Yan County. Tomorrow, near Sada Usa baby now. Brown Lucy leve, the man through a green beam, my body title, chetty through Basa the Ella Lide, Chinosis in mine. Lunamiaro, Bagua Biology, they wanted an Sanjo Pidoyo. I like to example, as tomorrow, Duran, or to me, Sada, a computer, a young figure tell Cha Yanchiro, Sarah, no Jaya Luan, Colomb, so the patient to me, Sabo Mara, Jambo, nutrition solution, or tomorrow Nine, and Ludan, the young and assume to be surrounded tomorrow, poor very alone, as other. Kalau dunia berjauh, nak kau aja sita lah saya itu tu lah be. Mekis kau cuma ni nyari tim tu jauh. Lebih masuk solusi lebih saya yang female side pe cuma male side pe ni berjauh. Tu ia me mesti cuci baju rok kabar. Alah dekat side pe pa. Mekis tak boleh kacar sih. Terus ni ne distributor yang kacar ro tawar yang tu kaya pa. Nak kau ro alon ni ne. The nutrition and petapiro, the liver case movement, others do not even to the same, the right dema, nutrition that is by Sweat, George Abai, the Labaris, is it mine? Thank you, Reverend Dawes. I MCA CRM the color pure life because today I'm very pleased. Also nutrition long Lene la Cerro at the Macailino is be net Humatoa be Pioro, to Bioko Piojaro. The hepatic encephalopathy ma protein restriction or practice slowness physician, Mia Ishide. Losiamlo, Sava, Consava, hello, Luemariva. Now go highlight Luchanaga, Maung Shan, and Jenny in Bure, late evening snacks or aga. One might probably think that I say, good less standard text medicine, hepatology, text ecology, late evening snack. Guna, Samuel Champion, hypermetabolic pinero. Do you have fasting period, a short term pizzorable? The Arima will be a liver, Tigaiko Mali, Tigaiko, Aladamlu. Late evening snack, our policy. Tenejo Dolong Lilosa, Nasanima Delosa, Agausa, Sabi, ensure the Quinata. Tabe, Tamu BCE, the Quinata, Livek the Tona Top, Alupio, Taro Ta policy, or late evening snack, Yeti Valero, or Cirrhosis, disease progression. Now, Sarcopenia is the Gloma. Sarcopenia. We had a meeting in Bangkok organized by the EA farmer. Obama, Chairperson, over Thailand, Nameji, Japan, Nameji. To reference here, Yan no jam. Yan go shit jam. They emphasize the use of BCA on the treatment of hepatic encephalopathy. I said, no. No. The lowly encephalopathy at the Valoli Domum Hobu. Sarcopenia was a molecular mechanism, the ammonia is upregulate the myostatin
gene အဲ့ဒီ myosin ထွက်လာမှ mTOR pathway ကိုသွားပြီး block လို့ mTOR pathway block လို့ protein synthesis ရော့အရှုံးနဲ့အကုန်လုံးရှင်းပြပြီးတော့မှ for that we have to give BCA long term not only for the hepatic encephalopathy long term survival and for the transplant recovery, for any surgery recovery, for any form of crisis in the liver, cirrhosis tumor, nutrition coma, diarrhea coma, down liver or the BCA should be given for that sort of point. Emphasize to be because we have well read the color reference they go. Tomorrow, American, Sarah, Mapachin, American, a padine Lucinero, a Golo, American Panero, we were quite updated. No? Now to go hobby, Sarcopenia and Lausin below them. L3 map Chapiro. Psoas muscle thickness, Guna, Maung Shan Piadora, young county time. Hello, simple alone, and Cirrhosis time was CDI down you. No. Hello, Mo, do I demand Sarah Pianiam? A special application. A colonial CDs are as you on a golden chapter 286. A chat Nayashis of Chatham Hobu. LD to Koya. Feel me at the Tabi shop behind it. LD to Koya, so as myself over the bed. Religion of Bahama Machiro, Zeno Bahama Machiro, Ella people do it. Rally low. Hello. Tomato Win Swe Kono Prevalence, Gore Computer, Sanan and Tono, Santa needy method assess low my Piodore. The Aung Shan management, my treatment, Kudame Siri Piodore, Kyaw Waro, the Sarcopenia, Saco the muscle, but Pina the nail, Alio, emphasize low be Sarcopenia or Makut high. She mamadi ve kuro shi di tyaw ye addition mo now liberation le kaung mo sora a yi ji so chet le ko tu ka pyo twa de ai ro de lo ba se yaw le ne sin de lo ji ni da be luna ri cirrhosis ji na da me lo le ku pian bi ro di ne session conference bi pian bi ku ko pian no ban lai do o There may also pitfall ya go here to know pure eruption. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pitfall ya. I go on to know a pitfall ya go shin. Nearly Pubian Pion Biro. Treatment will put on long, no good lure. Now, general, you get it a farmer. Matuja in the diario. Tilupionia city do it. Tilupio let take the company to go DC don't be bad alumia. Our GN Foundation Damulum come. Academic pity hard, the gallery living pit at Damu for a pure, and Lupura Soro. Dashole septite sheet of our me. Tojaragu Nasadian single head conference on me. Pianame, and such any Hyderabad Dome, Deva conclave that me, Pianame, the general September, really a penny. Oma, Jello, Dome, they does also go dear, that the Cupio me, Jono, Shannon, Lungere Sangani in the Salagano, Prague, Checkling and Prague to Abiro, is a meeting to that. The noye. Limsingi, now Hansiang are little. Tell Pala, Tell Salinico Ma, the Guru consultant in Moima. Palarum, Limsing the bed. General Tana policy are di medium dura or medium dra. May I meeting the Kuloma, Batu Jalas or Make, Piano in prison lower. Elamul the general. SAC pian line, wa ga AI pian line, Nanelli a loop your what is new but bad tigale vale or pian be
လုပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့လို့အကုန်လုံးလည်းသိတာတွေကတော့သိထားမှသိမထားပဲနဲ့သူများပြောတိုင်းငြိမ်းခံနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့ဟို GLF ကတော့ဇက်မှမလျှော့ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပြောချလိုက်တာပြောချလိုက် we have all the references ခုဆရာတို့ guidelines ဆွဲဆိုလဲစာအုပ်တွေရော preprint အကုန်တင်ထားပြီး a very healthy discussion ပါဒါပြော mental life ဟမှကြည့်တရားမဟုတ်ဒီလိုညင်းမယ်အဲ့လိုညင်းပြီးသွားတဲ့စနစ်တော့ရှိပါတယ်လို့အဲဒါမလို့ပြန်ပြောရင်တော့ဒီနေ့ဟာအရန်ကောင်းတယ် this meeting will lead to the development of the guideline for the management guideline ဆိုတာလည်းမသိသေးတဲ့လူငယ်တွေမတဲ့လူငယ်တွေ American လည်းတခါ guideline မဟုတ်ပြန် guidance ဖြစ်နေပြန် guideline ဆိုရင်မင်း reference ပါရှိရမယ် level evidence ပါရှိရမယ်ဟိုပါရှိရမယ်တရားချင်းမဟုတ်ဘူး guidance မင်းတို့တခုဆိုတော့အဲ့လေသွားမယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စောဆက်လက်ပြောပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာပိတ်သိမ်းပါတော့မယ်ဆရာဦးကျော်စော Thank you, Ajay. And thank you, the audience. Now, let's say, now, change majority, not how be the Jesus to marry. Liver, general corona protein, not wasting nishide. But the liver, as you know, is a glucogenesis that is a main organ. Now, gluconeogenesis go. Liver got seen it at general the chino, some seven intermittent sun and above. But in the diseased liver, that gluconeogenesis capacity has been disturbed. For glucose, not general, the carino fat go low the major because of Aung Hlaing Bwa temperature, cytokine system. The protein will break down low be down there. Protein reserve low we need to eat a frequent meals for not daily happy emphasize lobby majamare. Happy Robe, EFAMane, the KSH Jisu de Nyone, Tamuri, General Sabiro, Sele Josabiro, Losan Taba Melopioine, along with Jisu de Mare, Nikon Chopare. Thank you very much. Well, we have come to the end of our academic symposium on nutrition and liver diseases. On behalf of EA Pharma, we would like to thank each and every one of you for your participation and valuable times of your busy schedule. Once again, a very special thanks to our honorable chairpersons and our invited speakers for their preparations and comprehensive presentations. I hope we are enjoying this academic session. Now it's time to announce that our academic symposium has successfully ended. Thank you and good night.